వెజ్ బ్రెడ్ పులావ్. వావ్, వెజ్ బ్రెడ్ పులావ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. బట్ నిజంగా నేను అన్నట్టు ఫ్లేవర్డ్ రైసెస్లోకి డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ బ్రెడ్ అంటే పిల్లలందరికీ ఇష్టమే, దాంతోనే పులావ్ కాబట్టి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. ఓకే, ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను. ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను. సో వెజిటబుల్స్ ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసావా లేకపోతే? బాయిల్ ఏం చేయలేదు, చిన్నగా కట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చా. బ్రెడ్, బ్రౌన్ రైస్. ఓకే, బ్రెడ్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ కాంబినేషన్ యూస్ చేస్తున్నాను విత్ వెజిటబుల్స్. ప్రోటీనిషియస్ ఫుడ్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అంటే ఫుల్ ఫైబర్. స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఓకే, సో దానికన్నా ముందు మనం బ్రెడ్స్ కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం. సో ఇది మనం పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇది కొంచెం బటర్ వేసి రోస్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ముందుగా కొంచెం బటర్, ఓన్లీ మనకు అలా క్రంచీనెస్ రావడానికి. అవును. లేదు అంటే చాలామంది టోస్టర్ ఉంటుంది, బ్రెడ్ టోస్టర్లో టోస్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా అవి పీసెస్ కట్ చేసుకున్నా అయిపోతుంది. ఎస్. సో బ్రెడ్ అండ్ రైస్ కాంబినేషన్ ఇలా తీసుకొచ్చా అంటే బ్రౌన్ బ్రెడ్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ కదా. ఎస్, రెండు కూడా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ రెండు కూడా రిచ్ ఇన్ ఫైబరే కాబట్టి చక్కగా మిక్స్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఇవి రెండింటిని. ఓకే, సో చక్కగా టోస్ట్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ అవి పక్కన తీసేసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మిగతా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుకు కొంచెం ఆయిల్, స్పూన్ మసాలా దినుసులు, అలాగే జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకు, ఓకే పర్ఫెక్ట్, ఉల్లిపాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి అండ్ మిగతా వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. వెజ్జెస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఆలు, ఓకే, క్యారెట్, కాలీఫ్లవర్ కూడా. సో అయితే కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది. సో లంచ్కి అండ్ డిన్నర్కి యూస్ చేయొచ్చు ఇవి? యా, డిన్నర్కి కూడా యూస్ చేయొచ్చు మనం, ఎందుకంటే అన్ని వెజీస్ యాడ్ చేసినాం అండ్ హోల్ ఫైబర్ డైట్ ఉంది కాబట్టి మనం చక్కగా యూస్ చేయొచ్చు. పర్ఫెక్ట్ అన్నమాట. ఒకవేళ సో చక్కగా కుక్ అయిపోయింటాయి ఇవి. వావ్, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు అందులో పెరుగు వేసిద్దాం.
ఒక స్పూన్, కొంచెం సాల్ట్ కూడా, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఇంకా రైస్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం. పర్ఫెక్ట్. సో రోస్ట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ని ఇంకొంచెం చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసాము. సో ఇలా బ్రెడ్ అండ్ రైస్ కాంబినేషన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్. సో దానికి నువ్వు యాడ్ ఆన్ వెజెస్ కూడా వేసావు కాబట్టి సో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాము. యా, చేసేసుకుందాం. ఓకే. అలాగే కొంచెం పుదీనాతో గార్నిష్ కూడా చేద్దాం. ఓకే లాస్యా, వెజ్ బ్రెడ్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది. యమ్మీ యమ్మీ వెజ్ బ్రెడ్ పులావ్ రెడీ. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం. వెజ్ బ్రెడ్ పులావ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు: బ్రౌన్ బ్రెడ్ స్లైస్లు 3, క్యారెట్ ముక్కలు 1/2 కప్పు, బంగాళాదుంపలు 1/2 కప్పు, క్యాలీఫ్లవర్ 1/2 కప్పు, బ్రౌన్ రైస్ 1 కప్పు, మసాలా దినుసులు కొద్దిగా, బిర్యానీ ఆకు 1, ఉప్పు తగినంత, వెన్న 2 టేబుల్ స్పూన్లు, పెరుగు 1/2 కప్పు, పుదీనా కొద్దిగా, నూనె 2 టేబుల్ స్పూన్లు, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్, ఉల్లిపాయ 1, పచ్చిమిరపకాయలు 2, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్. వెజ్ బ్రెడ్ పులావ్ తయారు చేసుకునే విధానం: ఒక పాన్ లో వెన్న వేసి బ్రౌన్ బ్రెడ్ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. పాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు, జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. దీనిలో పచ్చిమిరపకాయలు, బంగాళాదుంప, క్యారెట్, క్యాలీఫ్లవర్ వేసి వేగనివ్వాలి. తర్వాత పెరుగు, ఉప్పు, ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్, వేయించిన బ్రౌన్ బ్రెడ్ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆపై పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ వెజ్ బ్రెడ్ పులావ్ రెడీ.